Hello friends, in this video we are going to start the new chapter, that is fifth chapter of maths paper second, that is the coordinate geometry, which is asked for 7 marks in our board exam. It means that the question based on this chapter are of 7 marks in our board exam of maths paper second. And before starting to study the new concept, first we recall what we studied in the previous standard about this coordinate geometry. We know that it is a number line and how to find the distance between any 2 points on a number line. Here in this figure we draw a number line and some points are shown on the number line. Here the coordinate of point A is -5, coordinate of point B is -2. It means that the number associated with the point on the number line is called its coordinate. आता नंबर लाईनवर इन्फायनाईट पॉईंट्स आहेत, त्या प्रत्येक पॉईंटसोबत एक रिअल नंबर असोसिएट आहे आणि त्या पॉईंटसोबत असणारा जो रिअल नंबर आहे त्या नंबरला त्या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट असं म्हणतात. हिअर 1 is the coordinate of point C, the coordinate of point D is 4, coordinate of point E is 6, coordinate of point O is 0. It is also called as origin. And to find the distance between any 2 points, see for example, here we find the distance AB. To find the distance AB, the coordinate of EA is -5. Then coordinate of B, it is -2. Here which coordinate is greater? Here it is -2 is greater than -5, and therefore distance AB equals to -2 minus -5. That is equals to -2 minus into minus plus, it equals to 3, and therefore distance AB equals to 3. In this way we find the distance between any 2 points on a number line. आता यापेक्षा वेगळे एक्झाम्पल घेऊया. पहा, here we have to find the distance BD. First we write the coordinate of point B, that is the coordinate of point B is -2. Then coordinate of point D is 4. Here 4 is greater than -2, and therefore distance BD equals to 4 minus -2, which equals to 4 minus into minus plus 2, it equals to 6, and therefore distance BD equals to 6. In this way we can find the distance between any 2 points on the number line by subtracting the smaller coordinate from the larger one. You can find the distance between any 2 points on the number line. By using the same concept, we find the distance between any 2 points on the same axis in xy plane. So let's learn the first point. To find the distance between any 2 points on axis. Here there are 2 conditions to find. The first is to find the distance between 2 points on x-axis. See, in this case there are 2 points, point A and point B are shown in the figure, which are on the same axis, that is it is on x-axis. Here we draw the xy plane. It is x-axis, which is horizontal to the plane. It is y-axis, it is a vertical to the plane, and the intersection of these 2 axes is the point of origin or the origin. Here these 2 points, point A having the coordinate x1, 0, and the point B having the coordinate x2, 0, because we know that y coordinate of every point on the x-axis is 0. And to find the distance between these 2 points, point A and B, which are on the same axis, that is on x-axis, we have to subtract the smaller coordinate from the larger coordinate. In this figure, point B is to the right side of the point A. That's why here x2 is greater than x1. Here x2 is greater than x1 because point B is towards the right side of the point A, and we know that on a number line
Here this x-axis is also a number line. On a number line, the coordinate of a point which is to the right side of a point is greater than to the left side. म्हणजे उजव्या बाजूकडचा जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट हा मोठा असतो on the x-axis. So x2 is greater than x1 and therefore distance AB equals to x2 minus x1. This is the same as to find the distance between the two points on a number line. नंबर लाईनवर आपण जो फॉर्म्युला आपण यूज करतो अगदी तोच किंवा तीच मेथड आपल्याला इथं या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी विच आर ऑन द एक्स ॲक्सिस आपल्याला युजफुल आहे. तीच पद्धत आपण यूज करतो. सी द सेकंड केस टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन y axis. Here this is x axis, this is y axis. These are the any two points on the y axis. It is P and Q. Having the coordinate of point P is 0, y1. Coordinate of point Q is 0, y2. Here we know that the x coordinate of every point on the y axis is 0. Y axis वरच्या कुठल्याही पॉइंटचा x coordinate हा 0 असतो. So to find the distance between these two points, here point Q is to the upper side of the point P. Y axis वर point Q हा point P च्या वरच्या बाजूला आहे आणि y axis वर आपण जसं वरच्या बाजूला जाऊ तसं the coordinates of the points is increases. त्याचे coordinate increase होत जातात. That's why here y2 is greater than y1. See here y2 is greater than y1 and therefore distance PQ equals to y2 minus y1. Here we can find the distance between these any two points on the y-axis by subtracting the smaller coordinate from the larger one. Larger मधनं smaller coordinate minus करून आपण या दोन points मधलं distance find करू शकतो if the points are on the y-axis. म्हणजे एकाच ऍक्सिस वर असलेल्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी आपण नंबर लाईन वरच्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी जी मेथड यूज करत होतो तीच मेथड इथे यूज करतो. फक्त इथं x2 x1 केव्हा आहे when the if the points are on the x axis, y2 y1 केव्हा आहे if the points are on the y axis. y axis वर असतील तर त्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स which equals to y2 minus y1. And if the two points are on the x-axis, then distance between these two points is x2 minus x1. Now we have to find the distance between the 2 points in the xy plane if the segment joining these 2 points is parallel to any axis in that plane or in that xy plane. आता अशा दोन पॉइंट्स मधला आपल्याला डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे की ज्या दोन पॉइंटला जॉईन केल्यानंतर तयार होणारा जो सेगमेंट आहे तो सेगमेंट कुठल्या तरी एका ऍक्सिसला पॅरलल असेल किंवा पॅरलल असतानाचं त्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो इट इज द फर्स्ट केस. आता इथं सुद्धा मगाशी सारख्या दोन केसेस तयार होतात. द फर्स्ट केस इज इफ द सेगमेंट जॉईनिंग द टू पॉइंट्स इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. First condition, the segment joining the 2 points is parallel to x-axis, and in second case we have to find the distance between the 2 points if the segment joining the 2 points is parallel to y-axis. Here in the first condition, point A and point B are given. The coordinate of point A is x1 y1 and coordinate of point B is x2 y1 because here the y coordinate of both these 2 points is same because this AB parallel to x-axis. Now we draw the perpendicular to the x-axis from the point A and from the point B also. See, suppose if the perpendicular drawn from the point A intersect the x-axis at point M having the coordinate x1 comma 0 because the coordinate of these x coordinate of these 2 points point A and point M is same because this AM is parallel to y-axis, and the perpendicular drawn from the point B intersect x-axis at point N having the coordinate x2 comma 0. Now here quadrilateral A, B and M becomes a rectangle, and that's why this AB equals to MN.
it means that length of AB equals to length of MN, that is distance MN equals to distance AB. And we know that to find the distance between these 2 points on the x-axis, we use x2 minus x1. Here this MN equals to x2 minus x1, distance MN equals to, and therefore distance AB equals to x2 minus x1. See here, quadrilateral, first we draw seg AM perpendicular to the x-axis and seg BN perpendicular to x-axis, and this quadrilateral ABNM is a rectangle, and therefore this AB equals to MN, and therefore distance AB equals to x2 minus x1, because MN equals to distance MN equals to x2 minus x1, therefore distance AB equals to x2 minus x1. In this way we find the distance between the 2 points if the segment joining these 2 points is parallel to x-axis, which equals to x2 minus x1. Now in the same way, here in the second condition, the segment joining these 2 points, here point P and Q are taken. The segment joining these 2 points is parallel to y-axis. First to draw the perpendicular from the point P to y-axis. Say it is yes, this P is perpendicular to y-axis. Then this QR perpendicular to y-axis. Here the quadrilateral formed, that is quadrilateral PQRS, is a rectangle. So PQ equals to SR, opposite sides of a rectangle. And now we know that how to find the distance between any 2 points on the y-axis. That is, here SR equals to y2 minus y1. And as SR equals to PQ, this PQ equals to y2 minus y1. See, in this way, here we find the distance. आता याच्यासारखंच इथे लिहिता येईल आपल्याला. See, segment PS perpendicular to y-axis and seg QR perpendicular to y-axis, and therefore quadrilateral PQRS is a rectangle, and therefore PQ equals to SR, and we know that SR equals to, that is distance SR equals to y2 minus y1, and therefore distance PQ equals to y2 minus y1. In this way we can find the distance between the 2 points if the segment joining these 2 points is parallel to y-axis, which equals to y2 minus y1. Now we have to study about the new concept, that is the distance formula. See, the first one is the distance of a point, any point in the xy plane from the origin. See, here we draw the xy plane. This is x-axis, this is y-axis, this is origin. Point P having the coordinate x, y is any point in the xy plane. Now we have to find this distance OP. Here we draw sec PA perpendicular to x-axis. See, sec PA perpendicular to x-axis. Now this triangle is a right angle triangle, and here this PA perpendicular to x-axis, it means that PA is parallel to y-axis, and we know that the distance between the 2 points, if the segment joining these 2 points is parallel to y-axis, is y2 minus y1. Here the coordinate of point P is y, and coordinate of point A is 0. So distance PA equals to y minus 0, which equals to y. And distance OA, point A, is at a distance x units from the origin on the x-axis. So this, किंवा आपल्याला दुसऱ्या मेथडने सांगता येईल x minus 0 equals to x. So this distance is x. Now in triangle PAO, angle PAO equals to 90 degree, and therefore PO square or OP square equals to
OA square plus PA or AP square. This is Pythagoras theorem. This, but OA equals to here, it is X, and PA, it is Y, it is Y square. This is PO square or OP square. Therefore, OP equals to under root X square plus Y square. That is distance OP equals to X square under root X square plus Y square. By using this formula, we can find the distance of a point in the xy plane from the origin. म्हणजे ओरिजिन पासूनचं कुठल्याही त्या xy प्लेन मधल्या पॉइंटचं डिस्टन्स जर आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला या डिस्टन्स फॉर्म्युलानं ते डिस्टन्स फाइंड करता येतं. आणि कोणासाठी आहे तर टू फाइंड द डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ओनली. फक्त ओरिजिन पासून जर त्याचा डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल तर आपल्याला याचा हा डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करता येतो. दुसरी कंडिशन येते की इफ द एनी टू पॉइंट्स the 2 points in the xy plane, आता कुठलेही दोन पॉइंट आहेत जे xy प्लेन मध्ये दाखवलेले आहेत, and the segment joining these two points is not parallel to x axis or y axis. कुठल्याही ऍक्सिसला त्या दोन पॉइंटला जॉईन करणारा सेगमेंट पॅरलल नसेल, मग त्यावेळेस किंवा अशा वेळेस आपल्याला त्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स कसं फाइंड करता येतं त्यासाठीचाही आपण फॉर्म्युला इथं डिराईव्ह करणार आहोत. Now see here with the second condition that we have to find the distance between the any two points if the segment joining these two points is not parallel to any of the two axes. दोन्हीपैकी कुठल्याही ऍक्सिसला जर या दोन पॉइंटला जोडणारा सेगमेंट पॅरलल नसेल तर आपल्याला या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स कसं फाइंड करायचंय या त्याचा फॉर्म्युला आपण इथे डिराईव्ह करणार आहोत. दॅट इज द डिस्टन्स फॉर्म्युला टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द xy plane. See, here these are the 2 points, point A and point B. The coordinates of point A are x1, y1. The coordinates of point B are x2, y2. Here we draw the perpendicular from the point A to the x-axis, which intersect at point P, having coordinate x1, 0. We draw the perpendicular from the point B to the x-axis, which intersect at point Q, having the coordinate x2, 0. Now we also draw segment AM perpendicular to segment BQ. Here the coordinates of point M are, this is x2, the x coordinate of point M is x2 because point M is on the line or segment BQ, and the y coordinate of point M is y1 because here it draws the perpendicular from the point A to the y-axis. Here the coordinate of this point is 0, y1, and the perpendicular drawn from the point B to the y-axis, the coordinate of this point is 0, y2. Here now this segment BM is parallel to the y-axis, and we know that to find the distance between the 2 points when the segment joining these 2 points is parallel to y-axis is equals to the difference between their y coordinates, that is y2 minus y1. In the same way, the segment AM is parallel to x-axis, and we know that how to find the distance between the 2 points if the segment joining these 2 points is parallel to x-axis. We can find the distance between these 2 points by subtracting the x coordinate, that is x2 minus x1. So distance AM is x2 minus x1. Now in triangle AMB, angle AMB equals to 90 degree, that is it is a right angle triangle, so we can use here the Pythagoras theorem. See, triangle AMB, angle AMB equals to 90 degree. आता हे लिहित नाही जे आता सांगितलेलं आहे की नाही, ड्रॉ AP perpendicular to x axis, draw BQ perpendicular to x axis. Now in triangle AMB, angle AMB equals to 90 degree. Then this AB square equals to AM square plus this BM square. This is Pythagoras theorem.
Now, or therefore, this AB square equals to, here AM equals to x2 minus x1 bracket square, here it is AM square, plus BM equals to y2 minus y1 bracket square. हे कसं आलं याचं आपण एक्सप्लेनेशन अगोदर दिलेलं आहे. And now, therefore, this AB equals to, taking the square root, under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. This formula is known as the distance formula. We can use this formula to find the distance between any two points in the xy plane. कुठलेही ते पॉइंट्स असू देत त्या xy प्लेन मधले, तर त्या दोन पॉइंट मधला डिस्टन्स, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर नोन, जर त्या दोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट आपल्याला माहित असतील तर आपल्याला या फॉर्म्युलाचा यूज करून त्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स हे फाइंड करता येतं. सो दिस इज नोन ॲज द डिस्टन्स फॉर्म्युला. याला डिस्टन्स फॉर्म्युला असं म्हणतात. Now, here we are going to solve the examples based on this distance formula. Some solved examples are given in our textbook. So let's start to solve this. The first example is find the distance between the points P having the coordinate -1, 1 and the Q having the coordinates 5, -7. See, let the coordinates of point P be x1, y1. So let the coordinates of point P is -1, 1 equals to x1, y1. आता कोऑर्डिनेट साठी हेही साइन यूज करतात. तीन म्हणजे इक्वलला जिथे दोन वर्टिकल हॉरिझॉन्टल लाईन असतात तसं कोऑर्डिनेट साठी या तीन लाईन्स असतात. दॅट इज x1 equals to -1 and y1 equals to 1 and Q corresponds to 5, -7 corresponds to x2, y2. हे लेट यासाठी हे x1 आहे आणि हे y1 आहे आणि हे x2 आहे आणि हे y2 आहे, यासाठी आपण हे तर लेट केलेलं आहे, ते दिलेलं नाही. दॅट इज x2 equals to 5 and y2 equals to -7. Then by using distance formula, आताच आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला शिकलोय. डिस्टन्स PQ equals to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. आता याच्या ऐवजी आपल्याला स्क्वेअर करून पण हा फॉर्म्युला लिहिता येतो. पहा, तर हा तर चालतोच, म्हणजे हा 100% बरोबर आहेच, पण असाही लिहिला तरी आपल्याला हे चालतं. PQ square equals to x2 minus x1 bracket square प्लस y2 minus y1 bracket square. या दोन्हीपैकी कसाही लिहून तुम्ही हे डिस्टन्स फाइंड केलं तर चालेल. सी x2 किती आहे? पाय x2 5 minus x1 it is -1 bracket square plus y2 here it is -7 minus y1 it is 1 this bracket square, that is equals to this 5 minus into minus plus 5 plus 1 it is 6 square plus -7 minus 1 it is -8 -8 square it is 64 and -8 square, that is equals to 36 plus 64, which equals to 36 plus 64, that is 100. It is the value of PQ square, and therefore PQ equals to 10. And that is, or therefore, distance between points P and Q is 10. आता याचं स्क्वेअर रूट घेत असताना स्क्वेअर रूट दोन्ही येतात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, म्हणजे प्लस ऑर मायनस इथं 10 यायला पाहिजे. पण ही जी व्हॅल्यू आहे ही आपण डिस्टन्सची व्हॅल्यू फाइंड करत आहोत, म्हणजे दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स फाइंड करत आहोत. अँड डिस्टन्स इज नेव्हर निगेटिव्ह. डिस्टन्स हे कधीही निगेटिव्ह नसतं, त्यामुळे आपण इथं स्क्वेअर रूट घेत असताना फक्त पॉझिटिव्हच घेतलेला आहे. इन दिस वे here we find the distance between any two points by using the distance formula. Now the second example is show that the points A, B and C are collinear.
आता हे 3 पॉईंट केव्हा कोलिनियर होतील? इफ the distance AB plus distance BC equals to distance AC, or if the sum of the distance between the 2 points, or the distance between segment AB, BC and AC, आपण ज्यावेळेस हे तिन्ही डिस्टन्स फाइंड करू, या तिन्ही डिस्टन्स पैकी दोन डिस्टन्सची सम ही तिसऱ्या डिस्टन्स एवढी असेल तर पॉइंट्स A, B आणि C हे कोलिनियर होतील. It means that first we have to find the distance AB, distance BC and distance AC. Here let A corresponds to -3, 2 corresponds to x1, y1. B, this corresponds to the sign घेऊया 1, -2. आता आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं नाही, त्यामुळे इक्वल जरी लिहिला तरी चालेल किंवा वर्डमध्ये लिहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट ए, आणि हेही लिहिलं तर चालेल, नो प्रॉब्लेम. दिस x2, y2 अँड सी एकदाच घेऊया तिन्ही 9, -2 corresponds to x3, y3. Now for distance, by distance formula, distance AB equals to, see the coordinates, these are x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, that is equals to, here x2 equals to, it is 1, minus x1, it is -3 bracket square plus y2, it is -2 minus y1, it is 2, this bracket square equals to, see 1 minus into minus plus 1 plus 3 4, it is 4 square, it is 16, plus -2 minus 2, it is -4 square, it is 16, which equals to root 16 into 2 or 32. and therefore हे स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी सोपं जावं म्हणून आपण इथे फॅक्टर्स असे केलेले आहेत, 4√2, याला देऊया नंबर 1. नाउ distance BC equals to, see the coordinates of point B and C are the x2 y2 and x3 y3. आता इथे आपण x3 y3 घेतलेलं आहे कारण प्रत्येक वेळेस हे BC साठी पुन्हा x1 y1 हे x2 y2 असं लेट करण्यापेक्षा आपल्याला असंही हे घेता येतं. फक्त फॉर्म्युला लिहित असताना आपल्याला x2 ऐवजी हा x3 लिहावा लागेल आणि x1 ऐवजी हा x2 लिहावा लागेल. x3 minus x2 bracket square plus y3 minus y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. फक्त इथं आपण कोणते दोन पॉईंट घेतलेत हे आपल्याला व्यवस्थित पाहावं लागेल. किंवा जर तुम्ही प्रत्येक वेळेस सेपरेट लिहिणार असाल तरी चालेल, डिस्टन्स BC घेऊन पुन्हा सेपरेट हे x1 y1 याला x2 y2, त्यापेक्षा एकाच वेळेस घेतलं तर आपल्याला हे असं लिहिता येईल. दॅट इज इक्वल्स टू, here x3 इज 9, x2 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y3 it is -10 minus y2 it is -2, this bracket square, that is equals to, here 9 minus 1 8 square 64 plus -10 plus 2 it is -10 bracket square minus 8 bracket square plus 64, that is equals to 64 into 2 equals to 8√2. Let's give a number 2. Therefore distance BC equals to 8√2. and now distance AC, see त्याचे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आणि x3 y3 आहेत, त्यामुळे फॉर्म्युला लिहित असताना आपल्याला ते लिहावं लागेल x3 minus x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y3 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला तोच पहिलाच फॉर्म्युलाही इथे यूज करता येतो, पण तिथं असे कोऑर्डिनेट नंतर x1 y1 आणि x2 y2 प्रत्येक वेळेस लेट करावं लागतील. हिअर x3 इक्वल्स टू, इट इज 9 minus x1 minus 3 bracket square plus y3 it is -10, y1 it is 2, this bracket square, it is equals to 9 minus into minus plus 9 plus 3 12 square, that is 144 plus -10 minus 2 it is -12 bracket square, this plus 144
equals to 12 root 2 याला दिव्या नंबर 3. therefore distance AC equals to 3. तर इथं आपल्याला हे फाइंड करायचं आहे की पॉईंट ए बी सी कोलिनियर आहेत का नाहीत. मग त्यासाठी हे जे 3 डिस्टन्स आपण फाइंड केले आहेत त्यामध्ये 2 डिस्टन्सची सम ही तिसऱ्या डिस्टन्स एवढी असेल तर ते तिन्ही पॉईंट्स कोलिनियर असतील. मग सम करत असताना तर जे सगळ्यात मोठा डिस्टन्स आहे ते सोडून राहिलेले जे 2 डिस्टन्स आहेत, मग इथं डिस्टन्स ए बी आणि डिस्टन्स बी सी या दोन्हीची सम करून पाहूया. जर ती इक्वल्स टू ए सी आली तर पॉईंट्स ए बी सी आर कोलिनियर हे आपल्याला सांगता येईल. सी नाव distance AB plus distance BC equals to 4 root 2 plus 8 root 2 which equals to the like terms are there, like sides are 4 plus 8 is 12 root 2 which equals to distance AC from 3, and therefore distance AB plus distance BC equals to distance AC, and therefore points A, B and C are collinear. In this way, here we prove that, here we show that the points A, B, C are collinear. तर betweenness relation आपल्याला विचारलेलं नाही. जर ते ही विचारलं असतं तर आपल्याला सांगता आलं असतं की पॉईंट B is in between A and C. See, here we apply the distance formula.